Pónganse cómodos, disfruten de esta nuestra interesante e inmensa compañía, porque hoy se viene un directo repleto de cosas, en principio de noticias. Vamos a estar viendo el directo Direct. Nintendo Direct, el Nintendo Direct que sale ahora a las 3, si no me equivoco. Y luego nos hemos despertado hoy con una noticia increíble sobre la mesa. Sabíamos que iba a llegar eventualmente, pero yo lo que no sabía es que iba a llegar tan pronto. Y es que Elden Ring ha sacado, o va a sacar hoy, el primer tráiler de su DLC, al que, vamos a ser sinceros, le tengo bastantes ganas. O sea, es verdad que Nintendo tiene la capacidad estratégica de decepcionarnos todas las veces que hacen su case. Eso es la verdad, porque yo lo único que puedo esperar de Nintendo es que me digan hoy, sobre la mesa, Silson, y entonces yo flipe, pero no va a pasar, ¿no? Si sale Silson, me rompo en dos. También es cierto, ¿cuándo salió Hollow Knight? Hollow Knight salió en febrero, ¿verdad? ¿De hace cuánto? ¿12 años? No, pero 5. Hollow Knight. Fecha de salida. Hollow Knight salió. Uf, cuidado, ¿eh? Hollow Knight salió el 24 de febrero de 2017. Cuidado, ¿eh? Cuidado, porque si Hollow Knight salió el 24 de febrero de 2017, creo que cuando anunciaron... ¿Cuándo salió el siguiente DLC? Fecha... Espérate, Hollow Knight. Fecha, salida, DLC. Bueno, no, esto no, porque fue anuncio, ¿no? Fecha, salida, no. Anuncio, DLC. Se anunció en julio, no, se anunció en julio y salió en agosto. Hollow Knight anuncia su fecha. Tendrá lugar el 23 de agosto de ambas plataformas de manera gratuita. ¿Y el anuncio de Silson cuándo fue? A ver. Silson. Voy a poner... ¿Tenemos un anuncio o algo? No, no te pone nada. No te pone nada. Te pone los requisitos de sistema y todo, ¿eh? Fecha de lanzamiento prevista para confirmarse. Sale un nuevo Hollow. Mira, José, sale en el Ring y Silson a la vez y me cago encima. Un poco sí, ¿no? Un poco sí. Es que tú imagínate que sale Silson hoy anunciado por Nintendo y luego nos sale el DLC del Elden Ring. Y que coinciden fechas, tío. Sería muy harto, ¿eh? Sería muy harto eso. O una colaboración, buah. ¿Te imaginas una colabo entre Silson y el del Ring? ¿Sabes? O sea, que en el del Ring aparezca, pues yo qué sé, una armadura. Una armadura inspirada en el caballerito. Cuidado, ¿eh? Cuidado que podría ser... O sea, soñar es gratis. Yo lo estoy haciendo. Pero estaría guapo, ¿eh? Estaría guapo eso. ¡Eh! Hello, everyone. Welcome to today's Nintendo Direct Partner Showcase. In this presentation, we'll be focusing on Nintendo Switch games launching in the first half of 2024 from our publishing and development partners. Okay, let's get into some headlines. Strive to survive. Get ready to embark on an enormous adventure of pint-sized proportions. After being shrunken down at the hands of an evil corporation, you must explore a vast, immersive world right in your own backyard. Assemble your crew and work together in online cross-platform co-op with up to 3 friends, or take on the adventure solo. Gather resources to build your base and craft weapons, armor, and tools to improve your chances of survival. Use the tools you craft to forage plant life, but watch out. You aren't alone out there. Work your way through the campaign to uncover the mysteries of the backyard. Or build, share, and play your own creations in Playgrounds mode. Do you have what it takes to make it big in this minuscule world and fend off its creepy, crawly inhabitants? Go big or never go home when Grounded launches on Nintendo Switch April 16th. A
A tale of destruction and renewal unfolds in this return to the Ender Lilies world. This once flourishing country sits atop ¿Ha dicho Ender Lilies? buried magic. Lo ha dicho, ¿no? Homunculi, artificial life forms created as the country flourished, were meant to bring about a brighter future. Ender Magnolia. As Lilac, you'll reluctantly bond with and journey alongside a homunculus who played a pivotal role in the country's demise. When the magic buried beneath the surface became corrupted, the citizens fled upward to escape its reach. No me lo esperaba yo esto, ¿eh? But those who lacked power and wealth remained abandoned below. Along your journey, you'll battle rampaging homunculi. Upon liberating them, the creations will join you on your adventure, becoming your companions and lending their aid. What awaits Lilac and the homunculi at the end of their journey? Find out when Ender Magnolia bloom in the mist. Bueno, mira. On Nintendo Switch this Me gusta el year. estilo artístico. Sí, a ver, si no lo conocíais, tenéis el Ender Lilies, que es el primer juego que salió de esta compañía. O sea, bueno, esta compañía, de este título. Y lo tenéis en Steam y lo tenéis en un montón de sitios. Explore an interconnected world of puzzles in this charming adventure. What? Slide across rows and columns on a sprawling gameplay grid, where everything moves when you move. Solve puzzles by venturing out into the wilderness, helping out the townsfolk, and taking down monsters in handcrafted dungeons. What awaits you on this curious journey of self-discovery? The world is yours to solve in A Ranger, a role-puzzling adventure, sliding onto Nintendo Switch this summer. Qué fumada, ¿no? Lane, a young prince on a journey to liberate 5 nations from the mighty Empire's dominion. Customize your troops, form your strategy, then unleash your army on the opposing Xenoiran forces. Your real-time strategy planning will turn the tide of war. During battle, estoy 100% seguro de que este juego no se va a ver así en Switch, ¿eh? O sea, pero 100% seguro que este juego no se ve así en la Switch. Unicorn Overlord, launching on Nintendo Switch March 8th. A demo will be available today on Nintendo eShop. Originally released on Nintendo 3DS, the first Monster Hunter Stories game returns. Ojo, y con doblaje. And in HD. Espectacular. As a rider, you'll befriend and fight alongside monsters in turn-based combat to confront the blood. Joder, me interesa muchísimo. Estoy deseando que salga. Many familiar monsters Qué from across the juegazo. series are included. Plus, you can browse artwork and listen to music in the newly added museum. Take flight in Monster Hunter Stories, soaring onto Nintendo Switch this Sí, summer. sí, estábamos esperando que saliera este, además, ¿eh? Estábamos ahí desesperados a ver si salía. ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? Cuidado, que hace tiempo salió un juego de Mickey. Yen Sid's mischievous mirror lured Mickey Mouse into Cuidado, his ¿eh? workshop. Cuidado. Finding the magic paintbrush, a curious Mickey creates a mess and becomes trapped in a magical wasteland inhabited by forgotten and rejected characters. The platforming adventure Epic Mickey returns in a beautiful remake of the beloved classic. ¿Pero es un juego nuevo o es un...? Explore this unusual dimension, using the magic brush to shape the world with paint and paint thinner on the path to become an epic hero. Disney Epic Mickey Rebrushed launches on Nintendo Switch this year. ¿Es como el antiguo o es nuevo? Please take a look at this. Bueno, me queda claro, tío. Uf, había una parte de mí que se había puesto... I'm afraid Tokyo experienced its own Uno nuevo. occurrence while you were away. I'll be counting on you to gather more intel on the De matter. estar los japoneses, estoy haciendo cosas de japoneses. Back and forth between Tokyo and the Netherworld. This place is definitely dangerous. And that's about all we know right now.
Look out. Who are you? Now let's kill this thing. Mates por turno. Es que le gusta un RPG a esta gente, ¿eh? To the resurrection. So what? This is where you prove you can fight? Think you can just fly in and be a hero? If it wasn't for you, Que le gusta un puto RPG, macho. I'd never have been dragged into this war. You're not alone. If you want revenge, then I'll help you get it. Allow me to remind you how you were wronged by this world. Le gustan los culos de las muñecas. 21 del 6 en junio. 21 de junio de 2024. Bueno, pues si os gustan las monas chinas, ahí tenéis. Enter or return to this ravaged wasteland and experience an untold story on your adventure. Let's take a look at some more headlines. Vamos a ver qué nos encontramos, va. Get ready to unite and fight in these Nintendo Switch Venga, games. Fight in iconic battles from across the Star Wars galaxy in this collection of 2 classic games. Up to 64 players can strike back against familiar faces in Pero massive si a esto online jugaba yo cuando battles. tenía This 16 años. collection includes additional playable characters such as Kit Fisto. No te puedo and de additional creer, maps like Jabba's Palace. Plus, battle as your favorite heroes or villains in Hero Assault. Qué necesidad. Play as Luke Skywalker, Darth Vader, and more on maps including Death Star and Naboo. Star Wars Battlefront Classic Collection launches on Nintendo Switch March 14. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. ¿Sacarán dinero con esto, tío? De verdad. Come on, it's a snow day. Come on, Butters, let's go, Stan. Snow day, everyone. Welcome to South Park. As the new kid, All right, you're on now, new kid. join Cartman, Stan, and the rest of the gang to save the town in this co-op action game. Choose from a wide range of iconic South Park items and cosmetics to customize your character however you'd like. Once you're set, it's time for battle. Take on an avalanche of enemy factions in solo play or online co-op with up to 3 friends. Grab your gang and head into the fray in South Park Snow Day, launching on Nintendo Switch March 26th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. It's a snow day, dude. Sharpen your steel for the latest entry in the Sword Art Online series. When the virtual world goes haywire, the past and present collide. Alongside former adversaries pereza, tío. and fallen allies, it's up to you to save the world. Basta ya, por favor. Experience a whole new single-player story or take the battle online with up to 20 players in co-op play. 20 jugadores. Sword Art Online Fractured Madre de Dios de Daydream la launches on Virgen. Nintendo Switch this year. Break, build, and battle your ultimate Gundam in Gundam Breaker 4. Choose from over 250 base kits. Combine and customize their parts to build your very own mobile suit model. A ver, known también te digo, as no Gunpla. sabía que... Then put your creation to the test in a variety of combat missions. By defeating enemies and acquiring new parts, you can equip more abilities sabía to qué esperar, craft the pero- ultimate Gunpla. Plus, you can show off your builds and snap pics in the new diorama mode. Prepare for battle. Vamos, que le han metido un modo Gundam foto, ¿no? Breaker 4 launches on Nintendo Switch this year. Muy bien. Let's get down to monkey business. The newest entry in the Super Monkey Ball series rolls onto Nintendo Switch. Over 200 brand new stages await with optional motion controls. Using the new Spin Dash move, you can blast over obstacles and create shortcuts to victory. Have a ball with friends and family in 4-player local co-op. And up to 16 players can battle online as they tilt their way to be the top banana. Be the first to the finish line in race mode. Grab the falling bananas in Banana Hunt. Team up to take down robots in Robot Smash and more. Get ready to roll, tilt, dash, and party in one appealing adventure.
when Super Monkey Ball Banana Rumble launches sido tan exclusively on decepcionado. Nintendo Switch June 25th. Pre-orders begin A esto lo he today jugado yo en el móvil con mi primo every pequeño shop. y era igual. Claro, es que la Nintendo Get Switch. ready for a good time. It's sorta liquid, sorta solid. It's goo. Stretch it, shape it, and use it to build strategic structures. In this physics-based puzzler, you can build towers, bridges, and even whatever this is. Your goal is to guide as much goo as possible into a vast global pipe distribution network. But where do the pipes lead? Certainly nowhere sinister. Put your imagination to the test. As you build, splash, explode, destroy, fly, and roll your goo to the goal. You'll encounter different types of goo balls with unique properties, including explosive goo, jelly goo, and more. Plus, exclusive to the Nintendo Switch version, you can build with up to 3 buds in local co-op Oye, play. ¿qué pasa, ¿qué pasa con los modos cooperativos, tío? ¿Todos los juegos tienen que tener un puñetero modo cooperativo o qué? O sea, no sé. Igual no es necesario, ¿no? Build a life transcending time. Craft your story 1,000 years in the making in a brand new fantasy life game. La pequeña ladrona del tiempo. Thriving island in the seas of Bavaria now stands deserted. Travel to the island's past to gather Y que tuviésemos resources, amigos, tío. then use No them sé. to restore the island Animal in the Crossing. present. You'll start out by assuming one of many different roles called lives. Why not become a miner to collect ore? How about a magician to take down monsters? Or even a carpenter to craft furniture? You can swap between these lives and many more as you rebuild the island. As you travel through time, you'll gradually uncover truths about your new island home. Additionally, up to 4 players can journey together online. Otra vez. Invite friends to the island and set Pues, off to chiquillo. discover the secrets that lie in store. This life is yours to live in. Fantasy Life I, the girl who steals time. Launching on Nintendo Switch October 10th. Ok. It's time to hunt for El Dark Souls de los crustáceos, ¿no? The world these days is dark and mean. Even the water tastes unclean. Need I remind you all how threatening the ocean is outside this reef? Scour the depths of a polluted undersea world in this Souls-like adventure. I recently had my shell taken away. If you can go get that treasure there, John, I'll gladly trade your shell for it. Protect yourself with whatever you can find, from cans to cardboard, during your hunt to reclaim your prized shell. ¿Qué pasa, Naranjo? Esto ya lo vimos. Sí, esto ya lo vimos. Working my butt off Supongo que le habrán puesto fecha ya. But you'll run into a few crabby predators along the way. Perhaps we can work out a deal, little hermit. De hecho, dijeron en su momento que había salido con muchos fallos y tal. Era muy injugable. Y en principio a lo mejor lo habrán arreglado todo. What other threats lie in the ocean depths? As they say, one crab's trash is another crab's treasure. Buen chiste el de se os irá la pinza. Switch, April 25th. These Nintendo Switch games will have you dashing, dropping, and drilling. Join Penny and Yo-Yo in a brand new 3D platforming adventure from the team that brought you Sonic Mania. Dash, swing, ride, and master the cosmic string in over 40 levels across 11 vibrant worlds, all while outrunning a massive qué de penguin colores, army and a colorful cast of bosses. Feast on power-ups to activate transformations. Help out the denizens during your acrobatic escapades. And put your tricks to the test in a time attack mode. Hope you're ready to Nos pasa que cuando hay because tantos colores en Penny's Big pantalla y Break todos los colores son tan saturados, no sabes a dónde tienes que ir con certeza. Me recuerda a Kirby, o una mezcla entre Kirby y Sonic, ¿no? Local Algo así. two-player battles are coming as paid DLC to the fruit matching phenomenon, Suika Game. Choose from 3 modes. Un modo, Original, time limit. un modo para 2 jugadores en local, pero que hay que pagar, ¿eh?
Te van a vender el modo jugadores del local, tío. Me parece lamentable. Sonic de hacendado, un pare. And overwhelm your opponent with bunches of fruit in attack mode. Plus, online multiplayer will be added to the DLC in the future. Get battling when this paid DLC for Suika Game drops onto Nintendo Switch Suika today. Game. A bundle of the game and DLC is also available today. Gear up for some thrilling drilling in the 2D action platformer Pepper Grinder. Burrow through terrain. Pulverize enemies in your way. And ride on gnarly vehicles to recover your missing fortune. Pepper Grinder drills its way onto Nintendo Switch March 28th. A demo will be available today on Nintendo eShop. Bajo un taladro a morir, ¿no? Giddy up for a fusion of solitaire and horse racing in this remastered. Le falta una sección más 18 a lo de Nintendo. Hombre, un poco, ¿no? Take cards to create a sequence of numbers and Eso quiere decir, deberían de tener algún juego que fuera para más 16. O ya no más 10, por lo menos más 7, ¿sabes? Que no digo yo que no, pero joder. Es un juego de caballos, ¿sabes? You can even race online against other players. It's off to the races in Pocket Card Jockey Ride On, launching on Nintendo Switch today. Es más grande la cabeza que el lomo, sí, con diferencia. Estos dibujos me suenan. ¿Qué? Ya, es como si hubieran copiado al... No sé qué estamos... O sea, no sé qué estamos viendo. Penitent. ¿Puede ser que Penitent sea lo que más me ha llamado la atención en todo este tiempo? ¿De todo lo que han enseñado y no han enseñado nada? That almost wraps up this Nintendo Direct Partner Showcase. But before we go, we have 2 more announcements to share. 2 novedades más. Please take a look at this. Venga, 2 más. 2 más van a caer, ¿no? Pronto disponible en Nintendo Switch Online. Qué poca vergüenza, tío. Joder. ¿Qué pasa, Fanfi? ¿Cómo estás, precioso? Bienvenido. These games are available today. You can play them with an active Nintendo Switch Online or Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Vale. Next is our last announcement. Please take a look. Dani estaba por ahí, no lo he visto. ¿Dónde estaba Dani, ¿Es un Náutica? ¿O qué es esto? Mira tus pantalones. Ahora sí. Estaba buscando el mensaje, digo, no encuentro.
Bueno, pues bien. Este juego para Juanma, ¿no? Para Juan Molina en especial. Vaya tela, tío. Up to 30 players online can plunge into the ocean's depths together. Share your discoveries with other divers and exchange a friendly greeting while freely exploring the vast ocean. Vaya tela, tío. There are over 500 different species of marine life to encounter. Some of them are creatures thought to be extinct, and others may be mythical. What will you find on your undersea journey? Endless Ocean Luminous launches on Nintendo Switch May 2nd. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Sí, sí, corred a por la reserva, que lo mismo lo perdemos. Estamos esperando todos para entrar a la reserva, la verdad. Espectacular. Espectacular. Una vez más, el Nintendo decepcionando. Bueno, en fin. Vaya mierda. Voy a poner aquí mi... ¿Cómo era esto, tío? ¿Cómo se hace, tío? Vaya mierda, ¿eh? Una vez más, vaya mierda. Vaya mierda. ¿Qué os puedo decir, tío? ¿Qué os puedo decir, la verdad? Ya podéis seguir a Sensei Gani, por favor. Seguídmelo. Aunque no esté haciendo directo ahora, por favor. Proceded a seguirlo porque no puedo más, no puedo con la existencia. Era aquí donde anunciaban lo de Hornet, era aquí mis cojones 33. Vaya mierda, yo no sé, tío, la manía que tiene Nintendo de hacer refritos, tío, esto está la polla. Luego lo peor de todo es que lo hacen siempre, tío. Yo tengo la Nintendo Switch, la tengo ahí, ¿vale? La tengo ahí en el armario, no se ve, pero bueno, en ese armario tengo yo una Nintendo Switch. He jugado al Zelda, a juegos de... yo solo quiero llorar. Con razón. He jugado al Zelda, al Mario y al Animal Crossing, creo. Y poco más. Y la tengo ahí cogiendo polvo, pero gustísimamente. Y lo peor de todo es que cuando llegue el momento y me saquen el puto Zelda de la Nintendo Switch 2, voy a decir, lo necesito en mi vida. Y voy a tener que comprarme una puta Nintendo Switch 2 para jugar al Zelda y volverlo a guardar. Me cago en todo. Por su puta IP, tío. Vaya consola ratona que no le sacan juegos. Es que no lo entiendo. O sea, no lo entiendo.